I think. Before we get the law. Yeah, maybe. Thanks, Dr. Somerville. Pleasure. Some people are calling it art. Some people call it junk. Whatever it is, the city of Montreal says it better be off Crescent Street by the 21st of July. Tony Ross explains. Sculptor Armand Vaillancourt began building it last month on the corner of Crescent and de Maisonneuve. Decide to do something in the beautiful Montreal, something at guts, was in a very high contrast with the bourgeois type of life of the West. Now it's finished, and it is different. So different, not everyone can figure it out. But a lot of people spend a lot of time trying. What do you think of this thing? Pretty neat. You like it? Yeah, it's neat. I don't know what else to say about it. We used to put stuff like this back in the woods and around the old farmhouse. What I think of it, I think it's junk. He's got a good point, but I'm not quite sure if it's the right way to display it. Already on Crescent, we have enough trouble with parking and everything. And plus, in front of a business, a protest, I don't think it's the right thing in front of businesses, you know? Modern art? Yeah. Oh, yeah. I prefer the old classic ones. Art critics aside, this sculpture must go. Not because of its cultural value, but because it's taking up 3 parking spaces. The city says Vaillancourt has until July 21st to remove his work, or the city will do it for him. Vaillancourt is ready to move it, but he's looking for another exhibition site. And one man thinks he has the perfect place for it. Nothing like this in Los Angeles. Would you like to have it? Oh, I think we should, yes. Beverly Hills, it would go beautifully. Tony Ross, CBC News, Montreal. If you've ever wanted to see a mummy, here's your... Cœur artificiel. Armand Vaillancourt a lui-même procédé au démantèlement de sa sculpture « Paix, justice et liberté » ce matin à Montréal. L'œuvre controversée que la ville s'apprêtait à expédier à la fourrière municipale sera temporairement exposée au Vieux-Port. Jean Lajoie a plus de détails. Que la ville de Montréal est lâche en calice de laisser tomber cette sculpture-là. Armand Vaillancourt a déplacé beaucoup d'air ce matin. Bien plus, il a dû aussi déplacer son hymne à la paix sculpté dans la controverse et dans le métal tordu et rouillé lors du Carnaval du Soleil le mois dernier sur la rue Crescent. C'est Pratt et Whitney, c'est Lavalin, c'est Bell l'hélicoptère, c'est ci, c'est ça. Et ce sont des gens qui font beaucoup d'argent actuellement sur le dos des morts à travers le monde. N'importe qui pouvait grimper dans cette œuvre, l'escalader. Il aurait fallu qu'il y ait de la sécurité fournie, soit par le sculpteur ou l'événement, sur ce dossier-là. Il y a des milliers de personnes qui sont passées depuis des mois. Personne ne s'est blessé. Les pressions exercées par le sculpteur et une poignée de commerçants auprès des autorités municipales lui avaient permis de prolonger d'1 mois le séjour de son œuvre sur la rue Crescent. Si M. Vaillancourt n'avait pas démonté son œuvre aujourd'hui, le service des travaux publics serait venu demain matin démonter l'œuvre et la transporter à la fourrière municipale. Jacques Dumouchel prétend que la politique municipale d'art public n'est pas encore opérationnelle et que de toute façon le mandat qui lui a été conféré en est un de restauration et non d'acquisition de nouvelles sculptures. Et la ville, je pense qu'elle a fait une grosse erreur avec moi en tant qu'artiste, parce que moi je vais prendre une maudite bataille pour que la justice se rétablisse aussi. En attendant, Armand Vaillancourt n'a d'autre choix que de plier bagage pour mieux s'établir ailleurs. L'œuvre démantelée est actuellement remontée sur le site de l'exposition Métasculpture qui se tient jusqu'à la fin du mois de septembre dans le Vieux-Port. Quant à savoir maintenant où ira la sculpture après, Armand Vaillancourt n'en a lui-même aucune idée. Jean Lajoie, Le Grand Journal. Le pilote du Le sculpteur Armand Vaillancourt a finalement accepté d'enlever la sculpture très controversée qu'il avait érigée rue Crescent à Montréal. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il s'est exécuté. Non seulement la ville menaçait de démanteler l'œuvre, mais encore refusait-elle de l'exposer sur un autre de ses terrains. Gilles Sirois raconte. La sculpture d'Armand Vaillancourt est dédiée à ceux qui souffrent, luttent et meurent pour la liberté. Une œuvre construite de tôle tordue, rouillée. Sur toutes les faces, des messages contre la guerre, l'oppression. Et personne n'en veut. Est-ce qu'il y a une place pour moi dans Québec? Non, il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a pas de place au Canada pour moi en tant qu'artiste et homme libre aussi. Comme à San Francisco, comme à Toronto, Vaillancourt suscite la controverse. Dans mon sens, non, ce n'est pas une œuvre d'art, parce que moi je suis assez traditionnelle. Tout rouillé,
Ça n'a pour moi, aucune valeur, je l'aime pas beaucoup. Bon, mais Armand, de toute façon, est un grand artiste qui donne sa propre expression, il s'exprime. Que ça ne plaise pas à tout le monde, je le comprends. Érigée lors d'une exposition en juin, rue Crescent, l'œuvre ne devait rester là que quelques jours. Mais Vaillancourt voulait l'y laisser tant qu'on ne lui trouverait pas une place permanente. Les commerçants de la rue n'en veulent plus, la ville de Montréal non plus. Principalement à cause des considérations techniques de l'œuvre, qui nous apparaît dangereuse à installer sur une place publique. Et la ville, je pense qu'elle a fait une grosse erreur avec moi, en tant qu'artiste, parce que moi, je vais prendre une maudite bataille pour que la justice se rétablisse aussi. Pas tellement au niveau des arts en tant que tel, mais un art qui est ouvert à la société, un art qui provoque des changements, un art qui provoque justement une autre justice sociale. À 60 ans, Vaillancourt n'a rien perdu de sa fougue. L'éternel incompris, le subversif, le grand dérangeur, l'artiste, refuse de céder. Sa sculpture, il entend maintenant l'installer dans le Vieux-Port. Ici Jules Sirois à Montréal. L'agenda spectacle de cette... Some call it art, some call it junk. Whatever it is, Armand Vaillancourt's sculpture is no longer on Crescent Street. The city has ordered it removed, but it may yet show up in another public place. Grace Wong has more. After weeks of stalling and lobbying, Armand Vaillancourt couldn't convince the city to give his sculpture a permanent home. The city ordered it to come down today. Vaillancourt says he won't give up. I am moving to another place so the people could still see the sculpture. Crescent Street merchants are divided on whether the sculpture should stay. Claude Valéry is an art gallery owner. He thinks the sculpture brings more business to the street. The most important for the street is the culture, you know. The culture now is something strong. Vaillancourt's work is dedicated to peace, justice, and liberty. Tamara Livan likes the idea, but she doesn't want it in front of her boutique. It's taking up parking spots, it creates a mess, it brings a lot of very strange people around, and people from the top of the street walk down and think we're under construction here. 30% is not happy, never. Well, because the parking, because the individualism, you know. This is for me, is terrible, because the commerçant is looking only for himself. Vaillancourt thinks his message is too important to be forgotten. He won't rest until his statue gets a permanent home. At the time that you and I are talking, try to communicate. There's thousands of people in the world who have been tortured, men, women, children, because they dare to fight for justice and freedom for their country. The artist hopes to set up his sculpture here at the old port, but he knows it won't be long before someone will tell him to tear it down again. Grace Wong, CBC News, Montreal. The French version of Salman Rushdie. Howard Schwartz, Pulse News. A controversial piece of sculpture on a downtown street has finally been taken away. Barry Wilson reports. Armand Vaillancourt figured he'd better take down his sculpture himself rather than having a city do it for him. Vaillancourt had until today to remove his controversial creation from Crescent Street. The 10-ton scrap metal sculpture was part of a street art festival that ran for a few days last month. The other pieces were taken away. Vaillancourt left his there. It's called the Peace, Justice, and Liberty sculpture, and it carries